My name is Teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Dear listeners, students, Form 3, Form 4, teachers, college students, university student, lecturer, and tutorial. Listen the poem called Western Civilization, written by Agustino Neto. Antonio Agustino Neto was born 17 September 1922 and died 10 September 1979. Was an Angola politician and poet. He served as the first president of Angola in 1975 up 1979, having led the popular movement for the liberation of Angola, MPLA, in the War for Independence 1961 up to 1974. Until his death, he led the MPLA in the Civil War 1975 up to 2002, known also for his literary activity. Is considerable Angola's preeminent poet. His birthday in celebration is National Heroes Day and public holiday in Angola. Mpenzi msikilizaji, leo nimekuletea shairi la rais kutoka nchi ya Angola, anaitwa Antonio Agustino Neto, aliyezaliwa mwaka 1922 mwezi wa 9 tarehe 17 na aliuawa tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 1979 kwa sababu za kisiasa zaidi. Huyu rais kutoka nchi ya Angola ni mshairi, pia ni mwandishi wa nakala mbalimbali, na aliweza kupata kiti cha urais mwaka 1975, ndo rais wa kwanza wa nchi ya Angola. Hebu tuangalie shairi lake la Western Civilization. Anaongelea mambo gani? Naomba unisikilize. Na hili shairi lilikuwa limeandikwa mwanzoni kwa Kileno, lakini baadaye likatafsiriwa na Margaret Dixon. Hebu naomba msikilize kwa makini hili shairi. Anaongelea kitu gani? Sheets of tin nailed to posts, driven in the ground, make up the house. Some legs complete the intimate landscape. The sun slanting through cracks. Welcome the owner. After 12 hours of slave labor, breaking lock, shifting lock, breaking lock, shifting lock, fair weather, wet weather, breaking lock, shifting lock, old age come ill, a mate on dark nights is enough. When he died, grateful of hunger. This is an ironical poem by the first president of Angola, Agustino Neto, who was translated from Portuguese Silvascal Occidental by Margaret Dixon into English translation called Western Civilization. Mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba hili shairi lilikuwa limeandikwa mwanzoni na huyo rais wa Angola Agustino Neto kwa Kileno. Aliandika Silvascal Occidental na baadaye likatafsiriwa na huyu mama anaitwa Margaret Dixon kwenda kwa lugha ya Kifaransa, kwa lugha ya Kiingereza ambayo ni Western Civilization. It constitutes a good example of that so-called civilization that Christianity brought to Angola and the other part of Africa by the Portuguese colonizer. The depiction present in the poem contrasts satirical of this title, because what was thought to be civilization is actually uncivilization. The title suggests something like a cultural development and achievement of high standard of culture and social development, but his condition depicted in the poem, however, suggests quite the opposite. Hili shairi linavyoongelea Western Civilization kwamba usasa, yani masuala ya usasa, kubadilika kwa Afrika halimaanishi kwamba kuna hali ya usasa, ni kinyume chake, yani that we call ironically.
kwamba ni kinyume chake, kwamba hakuna usasa wowote. Na hapa jaribu kuongelea hasasa wa Afrika wale wanaopenda kuiga yale ya nje, kwamba inaonekana kwamba ni hali ya usasa, kumbe hakuna usasa wowote au hakuna upya wote. Na jaribu kuzungumza kwamba Waafrika wanaobadilisha mila zao na Waafrika wanaotaka kufuata yale ya wazungu, kwa wanaona kwamba ni hali ya usasa, kumbe hakuna usasa wowote. So let us look the themes which is found in this poem. The first theme, which is oppression. The poet describes the endless hard work performed by the Angolans, the repetition breaking log, shifting log, used 3 times in the stanza, is very successful in transmitting the intensity and the never-ending hard working performed by the worker. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia katika hili shairi tunaona kuna hali ya unyanyasaji dhidi ya Waafrika na Wareno ambao walikuwa na wanyanyasa katika hiyo nchi ya Angola na Afrika kwa ujumla. Ndio maana mwandishi kaonyesha kuna hali ya unyanyasaji dhidi ya Waafrika. Another theme, which is poverty. The poem opened by describing the house this worker uses as his shelter in a way that engages the reader to wonder whether it is worth being called a house. It is made up of sheets of tin that are nailed to the post, and on the floor are legs on the which he sleeps. Tunaona kwamba kuna hali ya umaskini, kwamba huyo mfanyakazi yeye anaonekana kwamba anakaa kwenye nyumba ambayo ni duni sana, mabati ambayo hayaeleweki, kwa kuna hali ya umaskini kaonyesha sasa kwenye nchi zetu. Another theme, which is exploitation. Kuna hali ya unyanyasaji. Like other Africans, the Angolas were subjected to intense exploitation by their colonial masters, the Portuguese. Kwamba kuna unyanyasaji, hawa Wareno walikuwa wananyanyasa hasa hawa wa Angola na wa Afrika kwa ujumla walikuwa wananyanyaswa sana, wanafanyishwa kazi nyingi sana, masaa mengi sana. Ndio maana Pasona anasema kwamba after 12 hours of slave labor, breaking log, shifting log, breaking log, shifting log, fair weather, kwamba anaonyesha kwamba kuna watu wanafanya zaidi ya masaa 12. Baadaye wanafanya kazi za kuvunja mawe, kubeba mawe, kila kitu wanazifanya. Kwa kuna hali ya unyanyasaji sana. And also let us look at the issue of hypocrisy. Another thing is kwamba dhamira nyingine ni hali ya unafiki. The poem title is in fact highly ironic. It is used by a poet to make the reader reflect about the true nature of Western civilization, see it is many uncivilized society, and make him or her question the motive behind the colonial regime. The colonialists came to Africa, claiming that one of their motives was to spread civilization to Africa. It is this hypocrisy that Agustino Neto is addressing in this poem, so called Western civilization in reality turned out to be a complete uncivilization. For example, in this poem, the poet of Angola, tunaona kwamba hii shairi kama ilivyosema kwamba kuna hali ya unafiki, kwamba wenyewe Wareno walipoenda nchi ya Angola walienda kwa lengo la kwenda kuwabadilisha Waafrika hasa wa Angola kwamba wabadilike waendane na kivyao. Kumbe ni kinyume, walivyokuwa wanategemea kwamba wenyewe walikuwa na lengo kwamba wabadilishe, lakini kwa kubadilisha wenyewe wanawabadilisha kwa kutumia force na sio kwa namna yenyewe ya kuwabadilisha kwa maono. Kwa ni moja wapo. So let us look another issue. The poem is about the nature of Western civilization brought to Africa, which is ironically turned out to be injustice, tortured, exploitation, and the creation of poverty to Africans. Kwamba kuna hali inayosema kwamba Western civilization kama ilivyoonyesha kwamba hali ya kuwabadilisha Waafrika, kumbe haikuwa hali ya kuwabadilisha kwa maana njema, walikuwa na maana ya kuwanyanyasa na kuwanyonya, na sio hali ya upendo. So this is a modern poem of lyric types, as it expressing strong feeling of the poet towards the hypocritical nature of the Western civilization. Kuna hali ya hii shairi ni shairi la kisasa ambalo liafati ulali wa mizani, na pia ni lyric poem ambao Pasona anaonyesha kuna hali ya hisia juu ya unyanyasaji na unafiki unaoendelea na kutolewa na hawa Wareno. So the tone is ironical and satirical, kwamba tone ya mwongeaji ya speaker iko hali ya chungu, yani mtu ambaye yuko kwenye hali ya kinyume na anachoongelea. But the title suggests a contract to the situation described in the poem. This create her tired or angry sad mood in the reader toward the colonialist. The persona is an observer, kwamba persona huyu ni observer, huyu ni mchunguzi, anaangalia mambo yanavyoendelea juu ya wapigania uhuru, wanavyo na baadhi ya Waafrika wanaobadilika wenyewe tu na kuwafuata ya wazungu. So let us look at
figure speech which is portrayed the first personification. Kuna tafsiri za simu zinaonyesha kuna personification ambayo inasema kwamba the sun slanting through crack will come the owner, the sun cannot become the owner, kwamba kuna hali ya personification, kitu kinapewa sifa fulani ambayo haiwezekani. Kwa mfano jua inaweza likamkaribisha mmiliki, kwamba ni kitu ambacho haiwezekani kabisa. Another iron, kuna iron ambayo ni kinyume na maana yake. Example, Western civilization is a title highly ironically because what the leader expect to see civilization turn out to be uncivilization, kwamba msomaji alikuwa anaonyesha kwamba aone kwamba kuna hali ya usasa kucivilize, kwamba haijaonekana sehemu yote hali ya civilization. Intimate landscape, the word intimate means previous or close relationship with provide conformity to some kind. The resolution of intimate landscape made up of flex cannot provide that conformity. Another figure of speech with parallelism. Tuangalie figure of speech nyingine ambayo ni parallelism yenyewe, ambao kivipi sasa huyo kaionyesha. Hebu naomba usikilize uangalie kwenye hili shairi. Kuna parallelism inasema kwamba breaking law, shifting law, breaking law, shifting law. The fair wizard, what wizard, kwamba kuna hali ya ufanano au ufanano wa maneno au yako parallel. Another figure of speech is symbolism. Symbolism, kwa mfano neno fair weather symbolize good season, kwamba fair weather ina symbolize good season, majira. Wet weather symbolize a season of rain, kwamba wet weather ina symbolize kwamba ni kipindi cha mvua. Hunger symbolize lack of food, kwamba ukosefu wa chakula. Slave labor symbolize exploitation, masuala ya watumwa ina symbolize kuna hali ya unyanyasaji. Another figure of speech alteration, alteration ambayo mfuatano wa consonant, kwamba wet weather consonant w. Another consonants ambayo tunaweza kuangalia kwamba ni zile consonants zinazopatikana mwishoni mwa neno. Some legs complete intimate, kwa mfano neno T, zile consonants za mwishoni tunazoziona. So let us look at the message, tuangalie ujumbe tunaopata ndani ya hili shairi. Exploitation by European nation is responsible for poverty in Africa, kwamba hali ya unyanyasaji juu ya hawa nchi za Ulaya zinapelekea Afrika kuwa duni. Western civilization is hypocritical, we should discard hypocrisy in our society, kwamba hali ya unafiki inatakiwa tupie mbali, maana ndio inayodulisha nyuma. African leaders should create hopes for those they lead, kwamba Afrika, viongozi wa Kiafrika inatakiwa tutoe masuala ya matumaini juu ya Waafrika wenzetu. So the problem is still relevant today because the most African leaders and the government are doing exactly what their colonial or oppressor were doing. There are many people who live in slum, as the one described in the poem, and called them houses. There are many people who are dying of hunger due to the poverty. Exploitation of workers by employers is still way of life. Yote haya masuala ya unyanyasaji matabaka bado yanaendelea kwenye nchi zetu. Kwa mwandishi Agustino Neto amejaribu kuongelea juu ya hawa Waleno waliokuja Afrika na kutawala, na walikuja kwa lengo la kutubadilisha, lakini ni kinyume cha maana ya kutubadilisha. Walishindwa kutubadilisha, wenyewe wakaanza kutumia hali ya kutunyanyasa. Kwa asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na comment chini ya hii video. Namba yangu ya simu ni 0676861579. Asanteni sana. Bye.